Have you ever wondered how to talk about money in Brazilian Portuguese? How to open a bank account, check your balance, use an ATM. If you plan to live, work, or just travel in Brazil, knowing some key money-related vocabulary may be a game changer. Olá, pessoal! Today we are diving into a very practical topic, financial and banking vocabulary in Portuguese. By the way, the lesson was suggested by a subscriber. Thank you very much for your participation, and next time, send me an audio or video with your request in Portuguese. Everyone, send me a video or audio in Portuguese. I'd love to listen to you. Well, let's begin. Anna has just moved to Brazil and she wants to open a bank account. Or as we say in Brazilian Portuguese, ela quer abrir uma conta bancária. Ela quer abrir uma conta bancária. Well, she goes to a bank branch. Ela vai a uma agência bancária. Ela vai a uma agência bancária. At the bank, the manager shows her a few types of accounts. No banco, o gerente mostra a ela alguns tipos de contas. No banco, o gerente mostra a ela alguns tipos de contas. Checking account, conta corrente, conta corrente. Savings account, conta poupança, conta poupança. Joint account, conta conjunta, conta conjunta, which you could open with a partner, for example. Now, a very important cultural note. While conta poupança is the technical term for a savings account, in real-life Brazil, it's often seen as a place to store money with very low returns. For growing or accumulating money, you'll hear Brazilians talk much more about investments. Investimentos. Investimentos. So while Ana may open a conta poupança for basic savings, a Brazilian friend might later advise her, for your money to grow, it's better to look for some investments. Para o seu dinheiro render, é melhor procurar alguns investimentos. Para o seu dinheiro render, é melhor procurar alguns investimentos. Now, let's see how Ana handles opening an account. Bom dia, eu gostaria de abrir uma conta. Claro! Que tipo de conta a senhora gostaria de abrir? Uma conta corrente. Será uma conta conjunta? Não. Vou precisar de algumas informações pessoais. Pronto! Sua conta bancária está aberta. Gostaria de ver algumas opções de investimentos? Hoje não, obrigada. Now that Anna's account is open, she needs to manage it. Three words are crucial here. Saldo, which means balance. Saldo. Saldo. Extrato, which means bank statement. Extrato. Extrato. Cheque especial. Yes, a very common term for overdraft. But be careful, interest is usually extremely high. Cheque especial. Saldo, extrato, cheque especial. Today, Anna needs to send money to her landlord. Preciso verificar meu saldo. Yes, she needs to check her balance. Ela precisa verificar seu saldo. Ela precisa verificar
seu saldo. Oh, it seems that her balance is lower than she expected. Check the statement to see all your transactions. Verifique o extrato para ver todas as suas transações. We may also say movimentações. Verifique o extrato para ver todas as suas movimentações. You don't want to use your overdraft, do you? Você não quer usar o cheque especial, quer? Você não quer usar o cheque especial, quer? Or we can say, você não quer entrar no cheque especial, quer? Você não quer entrar no cheque especial, quer? The interest rates are very high. Os juros são muito altos. Os juros são muito altos. Before we continue, give the lesson a like if you enjoy this kind of content. Oh, it's interest-free, huh? Sem juros, interest-free. Sem juros. Obrigada. Anna likes to have some cash. Yeah, so for daily cash needs, she'll use an ATM. In Brazil, the most common term for an ATM is caixa eletrônico. Repeat. Caixa eletrônico. Caixa eletrônico. At the caixa eletrônico, she can make some transactions, such as to withdraw money, sacar dinheiro, or tirar dinheiro. Tirar dinheiro. She can make a withdrawal, fazer saque. Fazer saque. She can also deposit money. Depositar dinheiro. Depositar dinheiro. She can make a deposit. Fazer depósito. Fazer depósito. Here's Anna at the ATM. She's just withdrawn 200 reais. Ela acabou de sacar 200 reais. Ela acabou de sacar 200 reais. Don't forget your receipt. Não esqueça o comprovante. Não esqueça o comprovante. The bank gave her 2 cards, a debit card and a credit card. Cartão de débito e cartão de crédito. Cartão de débito e cartão de crédito. At the grocery store, the cashier always asks her how she wants to pay. Qual vai ser a forma de pagamento? Cartão. Débito ou crédito? Débito. She prefers to pay her groceries with a debit card. How about you? Você prefere pagar suas compras no débito ou no crédito? Você prefere pagar suas contas no débito ou no crédito? Tell me in the comments below. Anna uses her credit card for bigger purchases. And every month she pays her credit card bill. In Brazil, this is called fatura. Fatura do cartão de crédito. Fatura do cartão de crédito, or simply, fatura do cartão. Fatura do cartão. Preciso pagar a fatura do cartão. She needs to pay her credit card bill. Ela precisa pagar a fatura do seu cartão. Ela precisa pagar a fatura do seu cartão. My bill is due on the 10th. Minha fatura vence no dia 10. Minha fatura vence no dia 10. Anna wants to buy a car, but she can't afford one right now. Oh, she needs a loan. Ela precisa de empréstimo. Ela precisa de empréstimo.
At the bank, she needs to understand the costs, yeah? So some important words are taxas, taxas. So taxas are fees, taxas. Juros, juros. Juros are interest, juros. Taxa de juros, taxa de juros, interest rate. Taxa de juros. So again, taxas, juros, taxa de juros. Antes de fazer um empréstimo, pergunte quais são as taxas de juros. Antes de fazer um empréstimo, pergunte quais são as taxas de juros. We also use the word taxa when talking about exchange rate. Taxa de câmbio. Taxa de câmbio. So, for example, qual é a taxa de câmbio do dólar hoje? Or, qual é a taxa de câmbio do euro hoje? Ready for the tip of the day? Today's tip is a very modern and practical one. It's something you will hear when you come to Brazil because Brazilians use it every single day. The word is Pix. Pix. Pix is a new electronic payment system created by the Central Bank of Brazil. It's free, it's fast, transactions occur under 10 seconds and almost everyone in Brazil uses it. So, for example, instead of asking for my bank details to make a transfer, you could ask me, qual é a sua chave Pix? What's your Pix key? Qual é a sua chave Pix? Qual é a sua chave Pix? Or, qual é o seu Pix? What's your Pix? Qual é o seu Pix? Qual é o seu Pix? A Pix key can be a person's phone number, email address, a Brazilian taxpayer ID, which we call CPF or CNPJ for companies, or a randomly generated ID. Now that you know what Pix is, click here to learn how to talk about payment options in Brazilian Portuguese. And why not reviewing the lessons on large numbers, Thank you very much for watching another lesson. See you next time. Até a próxima. Tchau!